ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ S.S.L.C ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಟೋಪರ್ ಆಫ್ ಸಾರಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪೋಯಮ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. The time of the day suggested in the poem is sunrise, sunset, either sunrise nor or sunset, not clear. So it ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು sunrise. The sun is described as the reclined sun. It means that the sun was unwilling to rise. Answer: the sun was unwilling to rise. So in the first 4 lines there is an extraction in the description. What is it? What is the figure of the speech used here? The male bird is shown as bending to pluck the sun out from the rim of horizon. Certainly, the bird cannot touch the sun with its beak or even reach the horizon. The bent neck of the bird and the eager movements of the bird are shown thus. This figure of speech used is hyperbole. Next, how was the majestic neck humbled by the hunter? The neck of a Sarus crane is very long, graceful, and beautiful. At a time when the bird was stretching its neck and trying to do something impossible like pulling the sun out from the rim of horizon, the bird was shot in the neck. When it fell down, the hunter, without paying any attention to the beauty that was lost through his action, casually picked up the bird's hands and jaws, crumpled it like a piece of paper, and threw it into his bag without a second look in it. In this manner, the majestic neck was humbled the hunter. The expression picked up hands and jaws suggests callousness of the hunter. Dash is compared to dirty linen. Complete the sentence using the correct option. The dead body of the bird. And sad to hatch the blood-stained feathers into a toddling chick. This suggests that female bird was out of her senses after the death of the male bird. How is the end of the female crane suggested in the poem? It is said that a wave of gifs she had never seen came to her and carried her away. It cannot be the real sea because the cranes lived near the sea. It would be a wave of gif which the bird had never known as long as her partner was alive. She was very happy, and the death of the male bird pushed her towards sadness. Grieving for the male bird and sitting on his blood-stained feathers, the female bird forgot to eat or drink and thus, becoming very weak, met her end. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ಲೆಸನಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಲೆಸನಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಬರ್ದಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ನ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೈಪ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ಹೌ ಇಸ್ ದ callousness of the bird killers brought out in the poem? The callousness of the hunters is brought out in the way the poet describes killing of a male Sarus bird. It was shot when the bird had dipped its beak in the water. It seemed like it was trying to pull the reluctant sun out of the water from the rim of horizon. The hunters were not touched by the beauty of the bird. They picked up the dead bird by its hand and jaws and flung it into a coarse bag as if it were a piece of dirty linen, and a bag a washing bag. How does the poet bring out the agony and desperation of the female crane in the poem? The cranes pair for life, having seen its mate shot dead by the hunters and being taken away, the female horseman is heartbroken. The bird circled the sky with grace, mourning over the disgraceful end of its partner. After the killers had left the place, the female bird returned to the death scene and kept flying around, waiting for its companion with short and long wails, resembling the Morse code. With her beak, she kissed and blood-stained feathers of her mate, which the wind had not yet carried away, and sat to hatch them in the hope she could bring him back. This shows the agony and the despair of the bird. Pick out any 2 figure of speech used in the poem and explain how they add to effectiveness of the poem. The first stanza of the poet contains figure of speech, the hyperbole, which is used to highlight a particular point through exaggeration. The male Sarus crane is shown as it is stretching its neck to pull the reluctant sun out from the rim of horizon. It is shown to be engaged in an impossible act, and yet the very attempt to shows the courage of the crane. However, the bird was no match for the cunningness and the hardness of the man. The second stanza contains the figure of speech simile. To lie like a dirty linen, the proud, dignified bird was killed and thrown into the washing bag like dirty linen. This reveals the callousness and lack of aesthetic sense of the hunter. The beautiful, graceful bird was just a piece of meat for him. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ MCQ ಬರೀ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಯಮ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಮರ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನಾಲಜಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ MCQ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 4 lines ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಷನ್. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ MCQ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ
ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪೋಯಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೋಯಮ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತರುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರೊಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ, ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಸೋಷಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.